Good morning, students. In our today's lecture, we will discuss next important topic from your poetry section, that is central idea of the poem Father Returning Home, written by Dilip Chitre. I repeat the topic which we are going to discuss today. Central idea of the poem Father Returning Home, written by Dilip Chitre. Students, this is image of the poet Dilip Chitre. Before beginning with the topic which we are going to discuss, I would like to give you a brief introduction to the poet. Dilip Purushottam Chitre was one of the foremost Indian poets and critics to emerge in the post-independence India. Apart from being a notable bilingual writer, writing in Marathi and English, he was also a teacher, a painter, and a filmmaker, and a magazine columnist. So Dilip Chitre, he was one of the foremost Indian poets. He was one of the renowned Indian poets, and he was also one of the renowned critics who emerged in the post-independence India. Post means after, independence, azadi. ठीक है, he was one of the renowned poets and critics who emerged after the independence of India. Apart from being a notable bilingual writer means a writer who writes in two languages. Bilingual writer is a writer who writes in two languages. ਜਿਹੜਾ writer ਦੋ languages ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ. So Dilip Chitre was a bilingual writer because he used to write in Marathi language and English language. He was also a teacher, a painter, and a filmmaker, and a magazine columnist. He was a teacher as a profession. He also used to do painting. He was a filmmaker also, and he used to write columns for different magazines. So this is brief introduction to the poet. Let's now have a look over the brief introduction to the poem Father Returning Home by Dilip Chitre is probably the most famous poem by this Indian poet. So Father Returning Home is most famous poem by this Indian poet whose name is Dilip Chitre. It is an autobiographical poem where the poet shows the loneliness and world weariness of an old man in the modern society by depicting a picture of his own father returning home from work. In this famous poem, first of all, I would like to give you that this is an autobiographical poem. Autobiographical means पोएट ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀਵਨੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੋਇਮ. ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ autobiographical. Autobiography is called in ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ. ਮੀਨਸ ਪੋਏਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਇਮ. where the poet shows the loneliness. ਇਸ ਪੋਇਮ 'ਚ ਪੋਏਟ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ loneliness ਨੂੰ. loneliness means ਇਕੱਲਾਪਣ and world weariness means टायर्डनैस थकावट थका देने वाली लाइफ जिहड़ी हैगी आ पोइट दी उस चीज़ नूं इस पोएम दे विच एक्सप्लेन कर रहा है एक्सप्रैस कर रहा है. ही शोज़ द लोनलीनैस एंड वर्ल्ड वेरीनैस ऑफ एन ओल्ड मैन इन द मॉडर्न सोसाइटी. ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. He expresses all these things by depicting a picture of his own father returning home from work. Because this is an autobiographical poem, so the poet depicts
डिपिक्ट मीन्स वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना कुछ, ठीक है। द पोइट इज डिपिक्टिंग picture of his own father who is returning to home from his work, because this is an autobiographical poem. So in this poem the poet Dilip Chitre is he is depicting picture of his own father returning home from his work. So this is brief introduction to the poem. Let's now begin with central idea of the poem. The central idea of this poem is modern man's alienation from the man-made world. In this poem, the poet says that modern man feels alienated. Alienation means ikallapan, loneliness. The poet says that in this modern world, the man feels lonely. This world is full of hurry and worry. The poet says that this modern world is full of hurry. हर एक इंसान जल्दी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, and worry means चिंता. हर एक इंसान ਨੂੰ चिंता लगी हुई है किसी ना किसी चीज़ ਦੀ. Nobody has the time to take interest in others. ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਸਕੇ. ਸੋ ਨੋਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟੇਕ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਅਦਰਸ. The senior citizens are a neglected lot in society. Senior citizens means the people who are old enough. The senior citizens are a neglected lot in society. Neglected ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਦ ਪੋਇਮ ਗਿਵਸ ਅਸ ਅ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਅ ਸੈਡ ਓਲਡ ਮੈਨ who travels to work by local train every day in the city of Mumbai. So this poem, Father Returning Homes, this poem gives us a picture of a sad old man who travels to work. एक बुजुर्ग इंसान ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟੂ ਹਿਜ਼ ਵਰਕ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਨ ਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮੁੰਬਈ. ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਡ ਓਲਡ ਮੈਨ. ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਔਰ ਐਟ ਹੋਮ in his environment. That man does not feel comfortable feel नहीं करता हो इस modern society च. और at home means same meaning, comfortable feel करना. He does not feel comfortable, he does not feel easy in such environment that is full of hurry and worry. He feels lonely even in a crowd. ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਹੋਵੇ, ਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਲੋਨਲੀ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਹੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਹਿਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਹੈਵ ਡਾਇਲੋਗ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਲੀ ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ. ਹਿਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਲੋਨਲੀਨੈਸ, ਇਕੱਲਾਪਣ. His isolation is seen in his inability to have dialogue with his family or his friends. ਇਸ 'ਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ he feels very difficult to talk to his family members or even his friends. ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਹੀ ਫੀਲਸ ਲੋਨਲੀ ਟੂ ਦੈਟ ਐਕਸਟੈਂਟ. ਹੀ ਫੀਲਸ ਅਨਈਜ਼ੀ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ. ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੀ ਫੀਲਸ ਅਨਈਜ਼ੀ ਇਨ ਦੈਟ ਲਾਈਫ. ਸੋ ਦ ਓਲਡ ਮੈਨ ਐਂਟਰਸ ਇਨਟੂ ਦ ਡਿਸਟੈਂਟ ਵਰਲਡ ਆਫ ਦ ਪਾਸਟ ਔਰ ਇਨਟੂ ਦ touch world of his own dreams.
So this old man who travels by train to his work daily, he enters into the distant world of the past. Means ਉਹ ਆਪਣੇ past ਦੇ ਵਿੱਚ enter ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਣਾ start ਕਰਦਾ past life ਨੂੰ, or into the touch world of his own dreams, or he starts living in his imagination. The modern man is alienated in a complex urban world. The modern man is alienated, is lonely, is isolated in a complex urban world. ਜਿਹੜਾ modern ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ modern world ਦੇ ਵਿੱਚ he feels lonely in this complex means complicated, ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਬੜਾ difficult to something that is difficult to understand. Complex means something that is very difficult to understand. So that modern old man or sad old man, he feels lonely in this complex or in this complicated modern world. So this is central idea of the poem, students. Today we have covered this important topic. Tomorrow we will continue with our next lecture on some next topic. Thank you very much.